कि मतलब मैंने ऐसे पूछा कि अल्लू अर्जुन एक्टर साउथ के एक्टर हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो साउथ के सलमान खान है। तो मुझे ये जानना था कि सलमान खान आपको कितने पसंद है और बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? मैडम मुझे सबसे ज़्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, you know, from so many years. I'll say this in English to be to be a little more comfortable. इट्स ओके, या I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. I've all because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So, in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age, also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking. If you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और अल्लू आपने अर्जुन- बोला कि ये फिल्म करने में आपको 4 फिल्मों के जितना मतलब मेहनत करनी पड़ी, तो सबसे टफ क्या था पुष्पा में? She'll tell which part was tough for her, and then I'll tell. No, sir, the fights and all you guys have done.